Welcome children. Today we are going to learn data handling through this video and the forthcoming videos. What is data handling? So data handling na enna or information collect பண்ணி அது எப்படி நாம வந்து ரிப்போர்ட்டா கொடுக்கிறது, that is called data handling. All this you can see in an organization or in sports events, mostly in crickets. You may familiar with the crickets, that's what. Then any of the sports event or your study reports, all that. So everything which we are going to represent diagrammatically, picture oriented, is called data handling. So, and this data can be represented as either picture or bars or circles, all this. So if it is picture, if they need something is represented as picture, we can tell it as pictograph. Then if something is represented like bars, like rectangles, we can tell it as bar graph. Bar graphல single ஒரு கோடு மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து single bar graph or bar graph. If two informations are coming together like this, then it is called as double bar graph, double 2. So usually we will tell, now while telling phone numbers 94433 like that. What is the double denotes? Double denotes 2. Similarly here the double denotes one information. This for same information we have itself we have two different values. It's called double bar graph. And we are going to see one more bar graph. See இந்த பார்க்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும். பார் கிராஃப்னா ஒரு பார்க்கும் இன்னொரு பார்க்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும். That is called bar graph. And sometimes there will not be any gap between the two bars. It is a continuous class interval. I'll tell you everything, continuous class interval, all that. Sometimes there is no gap and there is a continuously they represent the bars. Then this is called as histogram. Histogram. This also called as bar graph, but the exact name of this bar graph is histogram. Okay, so let us see what are this bar graph denotes and how we are going to represent all this bar graph in the graph sheet. Before that, how to handle this bar graph sheet, that I taught you already. Anyway, listen. See this gridனா கட்டமா இருக்கு இல்லையா, இந்த grid கட்டமா இருக்குது எல்லாமே வந்துட்டு சின்னதா ஒரு பாயிண்ட்டும் குறிக்கும். It's like our scale. See, look at this. 1 centimeter 2 centimeter like that. கரெக்டாக நம்ம ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக அதே மெஷர்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸுக்கும் இல்லை ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கும். இந்த திக் லைன் நம்ம எப்போவுமே லைன் ட்ரா பண்ணுறது திக் லைனில் தான் ட்ரா பண்ணணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இந்த லைன், திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். மேலேருந்து கீழே வெர்டிக்கல் லைன், மேலேருந்து கீழே போகிற லைன் பேர் ஒய் ஆக்சிஸ். அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன் ஸ்லைட் இப்படி போகிறது பேர் x-axis. And in this x-axis like normal number line, this side is positive side and this side is negative side. And in y-axis upper side is positive side and the down one is negative side. Line draw பண்ணுறப்ப basic இதுதான். The intersection of these 2 point value is 0. எப்போவுமே நம்ம லைன் வந்து அந்த டார்க் லைனில் தான் பண்ணோம். சி இந்த டார்க் லைனுக்கும் இந்த டார்க் நடுவில் ஒரு சின்னதாக டார்க் லைன் இருக்கும், அதில் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்படி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ராங். we should draw on the thick line. That is very basic thing. Then after writing this we should write scale. X axis என்னத்தை குறிக்குது and y axis என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. எக்ஸ் ஒய்னு எழுதியாச்சு. எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது, y axisல என்ன இருக்குது. I gave an activity to draw bar graph of your parent height and weight. So this you will write. இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவ, ஃபாதர் மதர் எழுதுவியா. here you write x axis denotes family members. x axisல நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கொடுத்துருக்கோம். y axisல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், usually will take 10 20 30. இதுவும் கண்ணு இந்த டார்க் லைன் இருக்குல்லையே அந்த லைன் மேலே தான் இந்த லைன் போடணும்.
10, 20, 30, 40 like that. So இது என்னது, இது எதை குறிக்குது? y axis எதை குறிக்குது? height or weight. Like this only we should represent scale. We should write scale. This is basic details of your graph sheet. In the next video we will enter into the graph. We will enter into the questions which is there in your book. Thank you children. Meet you in the next video.